लाइक मुझे ना वॉक करना था 30 मिनट्स एंड मुझे मैंने ऐसे लाइक फन में वो दिस रील ना, तो आई फिल्म दैट एंड वॉक करते करते मुझे ऑलरेडी 10:44 हो गए एंड मैंने रिकॉर्ड किया पूरा एक चीज़, बट बिना माइक के, आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आई इसमें. बट एनीवेज नाउ आई एम गोना गो एंड गेट माई सिम बिकॉज मुझे मेरी फ्रेंड को मिलना है 12:30 एंड म्योंगडोंग यहाँ से लाइक आई थिंक 30 मिनट्स दूर है. So I'll just go and get the SIM and then I'll take a shower and then I'll get ready and then I'll go meet her and I'll show it to you guys. So bye bye. So guys, I just got ready and it's like very sunny, so I did not like take my jacket or anything. And मैंने 12:30 बोला था but it's almost 1:30, so I'm just gonna go जल्दी and then I'll take the metro. Let's go to Myeongdong. आई लुक सो फनी बट क्या करूँ, मुझे सन ग्लासेस हटाने के लिए मना करा है. सो इट्स नॉट इवन गोइंग विद द आउटफिट, बट बैग भी नहीं जा रहा आउटफिट के साथ, कुछ नहीं जा रहा आउटफिट के साथ. एंड बहुत रैंडम आउटफिट है बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट लाइक सारे कपड़े एक दो बार आई ऑलरेडी लाइक वॉर्न बिफोर, सो आई जस्ट डिड समथिंग उन्हीं कपड़ों से. बट या लेट्स गो. ओके सो मैंने मेकअप भी करा तो ट्राई, बट इतना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है ठंजीन. बट अब मुझे रास्ता देखना पड़ेगा बिकॉज मुझे याद नहीं आ रहा. सो ओके गाइस, तो मुझे मिल गया ये, लेट्स गो. मैंने ग्लासेस हाथ में पकड़े हुए हैं बट मैं अंदर डाल दूँगी. आई थिंक मैंने मेकअप अच्छा करा, पता नहीं लाइटिंग वजह से ख़राब लग रहा है, बट इट्स एक्चुअली प्रिटी गुड. ओके गाइस, नाउ आई विल सी यू इन म्योंगडोंग. बाय. गाइस, तो जस्ट लाइक ऑलवेज मैं घूम गई थी एंड मैं इधर वॉक करके फिर मैंने देखा कि मैं पहुंच गई हूँ. आई थिंक आई थॉट कि आई वुडंट बी एबल टू मेक इट बट आई डिड इट. लेट्स गो. गाइस, मैं फाइनली पहुंच गई है. मैंने माइक नहीं लगाया बिकॉज वो माइक कॉम्पर का बार गिर रहा था. 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 움직여. Guys, I just reached Myeongdong and now वो like खाने गई थी कहीं and मैंने कॉल करा, so now she's coming here. I feel so bad. मैंने लिटरली बहुत लेट करा, लाइक हमें 12:30 मिलना था. मैं बार रास्ता भूल गई, तो लाइक जब मैं लाइक इवन व्हेन लाइक आई वाज वॉकिंग ना, उसके बाद भी इट वाज लाइक कि बार मैं घूम फिर के एक ही जगह पे आ रही थी. बट या लेट्स वेट फॉर हर. इट्स एक्चुअली माई फर्स्ट टाइम मीटिंग हर लाइक इन रियल लाइफ बिकॉज जब वो कोरिया में थी मैं कोरिया में नहीं थी एंड जब मैं कोरिया में थी तब वो कोरिया में नहीं थी. सो नाउ वी फाइनली गेट टू मीट. आई एम सो एक्साइटेड. बट मुझे वो दिख नहीं रही है. आज मुझे एक्चुअली बहुत सारे इंडियंस दिख रहे हैं. लाइक आई फील लाइक बहुत सारे इंडियंस कोरिया ट्रैवल कर रहे हैं. ओह माय गॉड, इंडियंस और इंडियंस दिखे मुझे. वाओ. आई फील लाइक अगर इंडिया की थोड़ी सी पॉपुलेशन भी इधर आ जाएगी तो. हाय हाय 지냈어? Guys, I got her kurkure popcorn from India and let's see her reaction. Unexpected. Like good? You like it? Yeah. Out of 10. 8. 8? Guys, I got the Thai uyu and let's try Thai uyu. I like Thai uyu more than like the banana uyu, so tada. Actually मैं YouTube का भी record कर रही हूँ, so First YouTube. Guys, I'm gonna try the Thai uyu. Okay guys, so we just came to Myeongdong and I got the Thai uyu. Thai uyu is like way more better than the banana uyu. So it's like I love this. Okay. Oh my god. I'll do it again. It's so good, guys. This is like 12 out of 10.
또 F1 money 할때 나는 거절하고 너에게로 갈게 시간은 빠르지만 믿어줘 I can take it for every motion different Looking at the left 나는 속삭이는 girl 나에게 말해줘 더 baby how the fuck you love yeah 원하는 게 뭐야 보내고 나서야 너에 대한 추억 기록하는 짓은 이제 난도 관둘래 어떤 게 없는지 몰라도 괜찮아 속삭이는 걸 나에게 말해줘 더 너를 잡아줘 너만 건너더라 Send me 됐다고? Okay guys, so I'll just show you what I got from Olive Young. So there's this thing जो मैंने like बहुत बार देखी थी like YouTube पे and everywhere. Sound आ रहा है because मैं literally road में बैठी हूँ, मतलब road के side में. अगर आप उधर जाओगे and even if you like don't buy anything, you can actually just you can actually like still get free stuff. So it's like just one pouch but still like free stuff. So I got this. I got a white bag and I'll just show you what's inside this. So we open this bag and then we have I think the best thing about like मुझे लगा था कि like वो वाला Olive Young is like literally just everywhere, but it's not everywhere. It's just like Myeongdong में, and Myeongdong में भी there are like more Olive Young and this one is like really nice. It's like very big. It's like Hongdae वाले से ज़्यादा better है. But anyways, free stuff. I don't know क्या ये, but it's like collagen remodeling serum. And then they gave me this. So this is, I also got like a 10,000 Korean won ka coupon. So, and then I got this, which is like a lifting cream mask, 3D lifting cream mask. And last but not the least, I got this, which is like repair. I don't know if it's like Sika or like Kika, but it's like cream mist. Wow, मुझे भी नहीं पता क्या है. So in short, I got like a 3D cream mask and then we got the coupon. Then I got this. I don't know what this is called, but it's like serum kind of thing, but I'm not too sure. And then we have this. This is the cream mist. Wow, cream mist, like literally cream mist. And I got a lot of other things as well. A lot of makeup because I wanted to learn makeup and I'm like finally learning makeup, so I got like a lot of products. I got like क्या बोलते हैं इस चीज़ को, and then I got I got Twitter के. I'll show that later because a bit it's like too heavy for me. And now I'll just go and change and then I'll probably make a video उधर भी, but I'm so tired that I feel like आज I'm gonna just rest. But anyways, I'll just do that and then उसके बाद I'll edit. Guys, मैं बाहर walk करने आई थी and guess करो मुझे कौन दिखा. And hi Pin! Sonoo, Youngjaeon, Seon, Nikki, Jaeku, Hisungi. It's okay. So, Sonoo, Kim Sunwoo, Jungwon, Park Sungwon, Nikki, Jaeku, Hidungi, 그리고 Jae. Wow, they're so handsome. Anyways guys, I'm just gonna go. मुझे Olive Young बंद हो गया, मुझे कुछ देखना था उधर से, but anyways Olive Young is बंद. मुझे Daiso से ना I had to buy something, but Daiso closed है, so I'm just checking कि कहाँ पे और मिल सकता है. So yep, bye bye, good night, पक्का वाला good night. 한 번씩 일단 설비부터 시작할까? 아니면 나부터? 누나부터 하고 그럼 너가 오케이. 아니 나 그 다음에 설비 그 다음에 태준이. 오케이. 하나 둘 셋. 오케이. 내가 그린 그림은 안 그린 그림이고 네가 그린 그림은 섞인 그림이다. 내가 그린 그림은 여기 긴 그림이고 네가 그린 그림은 여기 안 긴 그림. 그림이다. 뭐지 이게 어려워. 해봐 설비. 설비는 잘할 것 같아. 내가 그린 그림은 안 그린 그림이 다른 사람 맞아? 미안해. 손질하고 하세요 빨리. 그림은 안 그린 그림이고 뭐라는 거야? 틀렸어. 일단은 다른 거. 내가 1등, 2등 축하해. 이거 어려워 이거. 그리고 너는 안 촉. 이걸. 아 이거 어려웠는데. 안 촉촉한 초코칩 나라에 살던 안 촉촉한 배고 싶어서 촉촉한 초코칩 나라에 갔는데 초코칩은 촉촉한 초코칩 배는 더 살포기하고 안 촉 나라로 돌아. 맞다. 감사합니다. 설비 씨. 초코칩 나라에 잘하잖아. 촉촉한 초코칩 나라에 갔는데 촉촉한 문지기가 넌 아니고 안 촉촉한 초코칩이니까 안 촉촉한 나라에서 살아라. 안 촉촉한 눈물을 흘림. 웃어.
너가 1등이고 너는 마지막이야. 그래 괜찮아. 이거 없고 이거 없이 이거. 와 진짜 잘생겼다. 넌안 촉촉한 잘하는데? 뭐야? 촉촉한 초코칩 넣어라. 아니 뭐야? 우와 그지? 아, 아니 이거 안 보여. So yeah, I think probably this is it for like today. So I had like a fun day today. I was not able to film इतना ज़्यादा, but still it was very fun. So I'll just end it here. I don't know अगर आपको मेरी voice अच्छे से आ रही है नहीं आ रही, but 그럼 지금까지 빛나였습니다. 구독과 좋아하고 알람 설정 눌러주셔야 합니다. 그리고 인스타그램도 팔로우 꼭 해주세요. Okay, so make sure to subscribe, like, and give this video a big thumbs up, and follow me on my Instagram as well. Bye bye. Good night.